Do you have a sleazy supervisor? Totally sleazy, really rotten. Sleazy supervisors are breaking spiritual law. This is the end of the 1,000 years tribulation, and Lucifer is still here. Practice psychic self-defense. Do not have sects. Do not eat meat. Read the Bible. Respect all life. This is Rome. Rome is responsible for genocides, such as the genocide Jews, Africans, Irish, Celts, Japanese, Chinese, Aborigines, Native Americans, and more. Get your sleazy supervisor with Isaiah 14, and don't forget to use Hebrew. Make that satanic serpent bite the dust, for the Lord will have mercy on Jacob, and will yet choose Israel, and set them in their own land, and the strangers shall be joined with them, and they shall cleave to the house of Jacob, and the people shall take them, and bring them to their place, and the house of Israel shall possess them in the land of the Lord for servants and handmaids, and they shall take them captives, whose captives they were, and they shall rule over their oppressors. And it shall come to pass in the day that the Lord shall give thee rest from thy sorrow, and from thy fear, and from the hard bondage wherein thou wast made to serve, that thou shalt take up this proverb against the king of Babylon, and say, How hath the oppressor ceased, the golden city ceased? The Lord hath broken the staff of the wicked, and the scepter of the rulers. He who smote the people in wrath with a continual stroke, he that ruled the nations in anger, is persecuted, and none hindereth. The whole earth is at rest, and is quiet. They break forth into singing. Yea, the fir trees rejoice at thee, and the cedars of Lebanon, saying, Since thou art laid down, no feller is come up against us. Hell from beneath is moved for thee to meet thee at thy coming. It stirreth up the dead for thee, even all the chief ones of the earth. It hath raised up from their thrones all the kings of the nations. All they shall speak and say unto thee, Art thou also become weak as we? Art thou become like unto us? Thy pomp is brought down to the grave, and the noise of thy viols. The worm is spread under thee, and the worms cover thee. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation, in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. They that see thee shall narrowly look upon thee, and consider thee, saying, Is this the man that made the earth to tremble, that did shake kingdoms, that made the world as a wilderness, and destroyed the cities thereof, that opened not the house of his prisoners? All the kings of the nations, even all of them, lie in glory, every one in his own house. But thou art cast out of thy grave like an abominable branch, and as the raiment of those that are slain, thrust through with a sword, that go down to the stones of the pit, as a carcass trodden under feet. Thou shalt not be joined with them in burial, because thou hast destroyed thy land, and slain thy people. The seed of Evildoers shall never be renowned. Prepare slaughter for his children for the iniquity of their fathers, that they do not rise, nor possess the land, nor fill the face of the world with cities. For I will rise up against them, saith the Lord of hosts, and cut off from Babylon the name, and remnant, and son, and nephew, saith the Lord. I will also make it a possession for the bittern, and pools of water, and I will sweep it with the besom of destruction, saith the Lord of hosts. The Lord of hosts hath sworn, saying, Surely as I have thought, so shall it come to pass, and as I have purposed, so shall it stand, that I will break the Assyrian in my land, and upon my mountains tread him under foot. Then shall his yoke depart from off them, and his burden depart from off their shoulders. This is the purpose that is purposed upon the whole earth, and this is the hand that is stretched out upon all the nations. For the Lord of hosts hath purposed, and who shall disannul it? And his hand is stretched out, and who shall turn it back? In the year that King Ahaz died was this burden. Rejoice not thou, whole Palestina, because the rod of him that smote thee is broken. For out of the serpent's root shall come forth the cockatrice, and his fruit shall be a fiery flying serpent. And the firstborn of the poor shall feed, and the needy shall lie down in safety. And I will kill thy root with famine, and he shall slay thy remnant. Howl, O gate, cry, O city, thou, whole Palestina, art dissolved, for there shall come from the north a smoke, and none shall be alone in his appointed times. What shall one then answer the messengers of the nation? That the Lord hath founded Zion, and the poor of his people shall trust in it. פרק י"ד. כי ירחם אדוני את יעקב ובחר עוד בישראל, והניחם על אדמתם, ונלווה הגר עליהם, ונספחו על בית יעקב. ולקחום עמים והביאום אל מקומם, והתנחלום בית ישראל על אדמת אדוני, לעבדים ולשפחות, והיו שובים לשוביהם, ורדו בנוקסיהם. והיה ביום הניח אדוני לך מעוץ בך
ומרוגזיך, ומן העבודה הקשה אשר עובד בך. ונשאת המשל הזה על מלך בבל ואמרת, איך שבת נוגס שבתה מדהבה, שבר אדוני מטה רשעים שבט מושלים, מכה עמים בעברה, מכת בלתי שרה, רודה ואף גויים מורדף ובלי חסך. נחה שקטה כל הארץ, פצחו רינה, גם בראשים שמחו לך ארזי לבנון, מאז שכבת לא יעלה הכורת עלינו. שאול מתחת רגזה לך לקראת בואך, עורר לך רפאים כל עתודי ארץ. הקים מכיסאותם כל מלכי גויים, כולם יענו ויאמרו אליך, גם אתה חולית חמונו, אלינו נמשלת. הורד שאול גאוניך, הם ית נבליך, תחתיך יוצע רימה ומכסיך תולעה. איך נפלת משמיים הלל בן שחר, נגדעת לארץ חולש על גויים. ואתה אמרת בלבבך, השמיים אלה, ממעל לכוך ואל ארים כסאי, ואשב בהר מועד בירכתי צפון. אעלה על במותיו, אדמה לעליון, אך אל שאול תורד, אל ירכתי בור. רואיך אליך ישגיחו, אליך יתבוננו, הזה האיש מרגיז הארץ, מרעיש ממלכות. שם תבל כמדבר וערב הרס, אסיריו לא פתח ביתה. כל מלכי גויים כולם שכבו וכבוד איש בביתו, ואתה הושלכת מקברך כנצר נתעב, לבוש הרוגים מטועני חרב, יורדי אל אבני בור כפגר מובס. לא תחד איתם בקבורה, כי ארצך שיחדת, עמך הרגת, לא יקרא לעולם זרע מרעים. הכינו לבניו מטבח בעוון אבותם, בל יקומו וירשו ארץ, ומלאו פני תבל ערים. וקמתי עליהם נאום אדוני צבאות, והכרתתי לבבל שם, ושאר ונין ונכד נאום אדוני, ושמתיה למורש קיפוד, ואגמי מים, ותתתיה במטאטי השמד, נאום אדוני צבאות. נשבע אדוני צבאות לאמור, אם לא כאשר דימיתי כן היה אתה, וכאשר יעצתי היא תקום, לשבור אשור בארצי, ועל הרי אבוסנו, ושר מעליהם עולו, וסובולו מעל שכמו יסור. זאת העצה היעוצה על כל הארץ, וזאת היד הנטויה על כל הגויים, כי אדוני צבאות יעץ ומי יפר, וידו הנטויה ומי ישיבנה. בשנת מות המלך אחז היה המסע הזה, אל תשמחי פלשת כולך, כי נשבר שבט מכך, כי משורש נחש יצא צפע, ופריו שרף מעופף. ורעו בחורי דלים, ואביונים לבטח ירבצו, והמתי ברעב שורשך, ושאריתך יהרוג. הלילי שער, זעקי עיר, נמוג פלשת כולך, כי מצפון עשן בה, ואין בודד במועדיו. ומה יענה מלאכי גוי, כי אדוני יישא ציון, ובה יחסו עניי עמו. This is the end of the 1,000 years tribulation. Psychic predators are using hypnosis and the science of the mind to control and manipulate you. The Bible calls them demons. This is April Schulthies, and I am not happy, and will not be happy, until every demon is removed from the earth. Lucifer and his minions must be cast into the lake of hellfire and brimstone that ascends forever and ever. I pray daily for the Lord to destroy the destroyers.